Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pauto po, karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning biyernes, weekend na po. Inipuing Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po, Shirley, may pakaugtuan po kaya ko ng... And din po yung kay kayo nga mong Jin, yung kay kong kakwentuhan na may wala na naman first day. Tita. Ngani po kakwentuhan yung nganing last day. Salamat. Parang minggo ngani. Salamat at atsu kayo among kasi na po ning pipagkwentuhan ning Tita Shirley. Ito pong maging cardinal straight out of his simple priesthood hanapin. Mm-hmm. Isto nga ko din tang ika yung pipagkwentuhan mi ngeni. Wow. Kasi, well, people think kasi isong cardinal ka, huling patalawenda ka makapiblas kang bala mo, bispo kule mo hindi pa rin. Palare, you have to be a bishop to become a cardinal. Which is not. No, you don't have to be. Don't you worry, we cleared that yesterday. Anyapin. Sabi may pinpuewari, at inyang kukwento'y Pope John Paul II kanita. Potang bibirwan de ka no. At may pagawan Cardinal ni Mother Teresa. Adwan may amo naman na duwan advice ara kano kaya. Kitnan ko ni bisa anak kasi hala naman pingkanong makasulat dapat lalaki lamang ang pumpari Yes. maging cardinal. Uy, atin pang metong kaya, something that may shock our listeners. Uy, wala natin papakbong. Ano po? You don't have to be a pope to become a bishop. You don't have to be a bishop or a cardinal or even a priest to become a pope. There, I am shocked. So, any boy ka no? Yes. Sabi dapat. Any male Catholic, for that matter. Itong tildo na ng Espiritu Santo ay malyaring. Ikay may pili. Thank you. Talaga naman. Among, pero ngayon Aldo ngayon ni, kaya pamurin, Communion of Saints, pamurin, kaya katamong pipagkwentuhan. Ay, communion. Ikay katamo, Communion of the Saints. Communion of the Saints? Yes, ingay katamo. Karing katoliko, yang katoliko, pero ano katoliko puso, Communion of the Monsters and Vampires yung gagawin lang. Naman niya talaga. All Saints Day, no mo ng panyaptan na. Hanapin, napon kasi, sabi mi pong Tita Shirley, nung pisan miya ketang, yan, malapit ning All Saints Day. Anyapin, sasabihan tamong All Saints Day. Netang hanggang, syempre, according to priorities ni Tita nung ninwarire santo, o di syempre, eta sigurado tamong santo. Netang dinalan kayong proseso na ning canonization, o reta, kay ba't kadwa? Netang, mandinalan kayong proseso nga ita. Pero, nang panahon na alapang makanya na process, pero balutan naman, may biela king kabanalan. Ang poreta maging martyrs. Estuya po mo. Communion of the Saints, because itamo kasi the church is communion of the saints, no? Anyapin part na ning kay katamong profession of the faith. I believe in the communion of the saints. Itang atin tamong ugnayan pa, atin tamong pamakitugnayan, pamakitalamitam, pamakipagbale, ne karing banal aminong nana kay katamog yang atsuno king kasumangid abya. There is a connection. Why? Uling, yan talagang kapupuntalan tamo ito. And that's the community. The church is not composed only of itamo ngayon ni ketiking yato, but even those atsuking kasumangid abye. Yon. So, among, dening anggang mebye king kay katamong kasalpantayanan at kabanalan. Dending amanwan tamong saints. Yes, of course. And with them, we commune. With them. And communion would mean we pray to them. We emulate them. We make them as our idols. Opo. Istong todos los santos. Among idols po tabalari retang. Well, idol buri ko po sabihan. Ito mapatang kayo, Example. i-idolize you ko ikong alumin. So that's the compound. Ano yung producer tamo? Atin niya nga gaga nakakanyan yun. Takmaliwa maki-idol kay kayo. Anya, it is true.
anyapin going back na yening Todos los Santos and Todos los Muertos. Agyarem yang bien, we commune with them. Uling we believe it is not up for us to judge ne. Nung niningat banwa, ampo niningat king impyerno. But for all we know, we hope and pray at least den kay katamong yang chula purgatorio. Opo, at the very least. Oh, at the very least. At least kasi yung purgatorio going up ya pa ita. Sure na at yun. Manaya ka mong panahon na yung purging or a period of waiting. Kasi agad ang gusto nga siya nakalalam. But eventually, what din haliwangin yung communion da, kareta nga siya nalalam. Nakipag-commune la kang Dracula. Yan. Pasabihin tayo yan po Makipag-commune la kang atina naman yung makatulangin Uwan ngayon pa naman, alam mo na, milalit ang PNP yun, laririnis dang maskarang pangkain yun, pating kang Obama. Kasi, mong O, balik yung naman. Duterte, ginawa lang maskara, pamiyada, una nung klase niya ako. Well, you know, pamatakot daw ka. Right, but Anyway, going back. But that's not it. According, Ken po sasabihin nyo, pipagkwentuhan talaga rin. Pero, lawenta mo, kabalik tamo, nino pa mo rin, siguro Tita Shirley, sundo tayo tangaman man tamo na po natin Communion of Saints. Papunta tayo na ka rin, dahil hanggang at Chubanwa. Pero, atin good news after the break, pipagkwentuhan tayo rin, ng Santong Mabye. Okay. Kay Bat Communion of Saints. Text yun po rin kay kayang questions, comments, kwento, karening numbers tamo. Karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Yan. Text nila po kabang mag-break tamo. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, nganing daratang nga 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Ciudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal amisa. Niyabe-abe tamong manalangin at mamye kapasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po. Rest in God alone, my salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Trust in Him at all times. So people of God, pour out your hearts to Him. He is our refuge and He is our hope. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Rest your heart not in riches, nor honor of the world. Wait out with the heart of God. These blow to nothingness, vanish like breath.
finds rest in God alone. My salvation comes from Him. He alone is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. You yourself, Lord, have said, I am your strength. I am your deliverer, loving and merciful, Father of all. My soul finds rest in God alone. My salvation comes from Him. My salvation is my rock, my salvation, my fortress. I shall never be afraid. I shall never be afraid. Magbalik tamo po ngeni, keniking kwentuhang Katoliko. Ayan, indimdam tamong kanta kasanting na my salvation or my soul finds rest in God alone. Kaya tamo mo misalba among dedicate kay takarening pipagkwentuhan tamo saguli. Bayo tamo miras kening main topic tamo. Atin good news kasi from this week. Then kapatid tamo pong Iraqi, wari last year around this time mo naman pa nga di talaga. Kasalukuyang kasagsagan last year niyang mapupulbus larugo karening ISIS. Incidentally, atin tamo pong kabalen at suka rin. Mhm. Kenyang DFA, Department of Foreign Affairs. Oh. Talagang yung manuli ka rin ng taong mga mate ka rin. Recently, akakit ka kasi ka-Facebook kong Elmer Kato. Native of Angeles. Yes. Angeles City. Ampong mabalakat mo naman yata. Pero itapin in kasakitan, anyaring kasakitan dadalanan da rin ng Iraqi. Agyan makanano, updated tamo, ulira rin ng kabalen tamo muna mga tsuka rin. Kaya ba't kay normal na itang atin mag-detonate kaya siping ng bale. Makanyan. Kanyang embassy. Sus, makanyan. We have so much to think about itamo lalo na keti Pilipinas na. Opo. Well, I am not saying keti nakatangkara kala problema mo naman. No, we have so Opo many naman. problems besetting our country, our national life. Pero potang although we do not, well, I'm doing already comparison, but compared to the problems of our brothers in the Middle East, lalo na rin ng Kristiyano, persecution and simply hatred of the faith, Opo. and they fall victims to that. Keti kay katam na yung kay, we deserve it pa ba't makanyan tayo ekonomiya, walang borbolen tamo na Kita biyasa mamili. Well, tabiasang mamiling ka. It's all our mistake. Oning ini, you were born a Christian, a believer in the Christian faith, and they will hate you simply for that. At there will be a group of puri na kampaten. Ne? Because uli na nitang eraburying the way you practice your faith. And when they kill you, they really kill you. I mean, ala kang kasalanan, no? And when we do not, balo nung talagang isipan mo yun, and this is happening in the 21st century. Oh. And what we thought was only happening in the year 165, in the year 300, oh boy, ne? Opo. Well, of course, the reality of death, at sumungatsu. But baluta mo, then crimes talaga na yun. Pero it is, tang aliwahi, tang maniwala ka mo kayong kapaniwalan mo kayong metong paralanin kay kampaman niyang baki nga pong Ginoo. Potang kahi, you are hated directly for that, no? Oy, ni Death to you, yung sentensyado kang tambing. And this is what our brothers and sisters in Iraq are undergoing. Although in fairness, alwa mo rin Kristiyano. Opo naman. Agyan ding yang Kristiyanong mo naman, they are suffering from the hands of these fundamentalists. Para kareli langos to, and that they carry the will of God, ne? Opo. Oh boy.
Among, anya sasabihan tamong good news ngayon kasi yan, hanapin itang meto nga article. Tsaka linwal no rin videos. The people of the cross are taking back Iraq, ana. Yes. O ba't people of the cross? Kasi Christians lang. Kristiyano lang. Christians. At They oreta have been- kanu ing aus dareng Muslim karela. Yes. Ulinging sasabihan da kanu, ini dita ka background. Nyang when they took over Mosul, anapin. Ing gewara kanong mumunan dili, dening ISIS. Deng hanggang kurus, they broke them. Bakit? Kasi symbol na ning kurus, isasabihan da kanu, puta kanong hewari, Jesus, re-recognize da neman eh. O neng king karelang kapaniwalan, puta kanong mibalik ni Jesus, he will fight the people for the cause of Islam. Yes. He will break the cross. Kill the swine. Remember din kapatid tamo, din kapatid tamo kay kasalpantayan ng Islam, retatanggapan kay Kristo, mipakuya king krus at Yes. meteya. Agad na sabihin kay katamo, you are mistaken, ikaw yung Kristiyano. Iya mipaku king krus because he was a prophet of Allah. And being a prophet nga na, napabustan ni nga pong Ginoo ing Mateya. magdusay ang makanyan. Which is entirely different kay katamo. Mhm. For God so loved the world that in the fullness of time, He allowed His Son to be offered as a sacrifice. Anya, it is a different of. Nya potang sabihan dang, nya kening karelang teachings dang that the Prophet Muhammad, their prophet prophesied, pota kanong datang yung pasibayi sa, which is Jesus, for the Arabic word for Jesus. Ya mismo nga na, He will break the cross. Yan. Uli nga nang it Sasabihan is a da. wrong belief in Him. So it's like telling us, ikayong Kristiyano maliko, well, di hanggang kasalpantayan, patang memory, sabihan mo, ikang gusto, ikayo Yeah. ilang mali, yan eh. Opo. Yahusan dala rin Kristiyano. It's a derogatory term actually to use the word the people of the cross. O, neng ita mo, magaling taking makanyan eh. Istong megin atin lang gagamitan derogatory term. We own it and we turn it around. Hanyapin, yan, sige, ako, a person of the cross ko, we are people of the cross, I'm going to take back my heritage. Yes. Makanya ni nga tsukeng isip da. So, ini lintone ka ring videos. Tita, talaga may ngilabot ko po niyang ayal benke. Dem pisamban kasi, warita mo, rin pisamban ta mo, atin lang cross keng babo. Keng babo. Oreta pala rin piglakod ang Bigla ko mumundili. na piyamagsak dala rin. I've seen pictures of that. Ayan, Bigla ko dala. Bigla ko daw talaga. Sa Pemalbal-dala. Pemalbal-dala. Datang imahin. Pati rin kay Kilub. Pati ka no rening baleda rin Christians. Kasi remember, wariamong, den nga tiyo po ka rening, dening Iraqi sa reni. Den earliest Christians eh. Yes, they belong to the Chaldean rite. The Catholic- Chaldean Church has long-standing presence. No, they trace themselves, I think, if I'm not mistaken, to the preaching of Saint Thomas mo naman. So, ining The back of the karelang, same century na yan. ining karelang, so kalupatala, almost similar, medyo different, right? Uling ita mo, Roman Catholics, Yeah. ila, Chaldeans. Pero, atin lang images, Tingnan. atin lang, what we have, almost everything, Catholic lang kalupatala naman. naman. So, nung nanong atin tamo, atin altar, atin birhen, atin makanyan, atin la Atin naman la. din. O yan, pigluban do kan, what pemalbal dala rin ng images. Anya talagang, buong physically and spiritually and emotionally, etc. Wounded people. O nengeni, tita, itapingikit kong video, nanining metong, I will put back the cross on that church, sana. Sundalos la, ikit kong makanyan. May nakitla mo rugong metong makabang beam. Pikpok ne bayang magingadwa. Kay bat pinako de, gewari yaman perfect eh. Basta meging kurusya. Kay bat inggewa da mo, sinampalan pa si bayo king pisamban, kay Bubungan. tababo, kay Datang ruins. bubungan. o makanano rengi kabitita. Atin mamabot karelang bato, rocks. Bang kanita mitalakad ya. Kaya ba tining metong karela, tinigtig ning kumpana. Ay, Diyos me. Talagang may ngilabot ko. Kaya ba't niyang makatalakad ning krus, adwala rin ning sundalos, may ngurus. Wow. Anya pinako, oh my. Talagang, this is something to rejoice about. Kasi, era agawayan nung under siege la pa talaga, tita Eware. Wow. Ngaya ko,
Ayan. Ananitang metong mig-comment. Mi pa kay ko. Istong mo muna. Bala mo. Medyo insensitive ya datang. Pero isto naman ni ananitang metong mig-comment among Jean. You've read, we all read the book. We know what was going to happen. It's just a matter of time, Ana. Nya ako. Tutupin naman na akong makanyan. Of course, you don't say that to people who are still suffering. Pero, ngayon, uling medyo sasalesen, pwede mo na sabihan pa si Bayo. Man naman na nang malyari. Alang man nagumpe kang Kristo. But you know, what really strengthened the faith, even at the very onset, what strengthened the faith, the early church, was the blood of the martyrs. Ayan. Anya talagang niya po ang ating persecution, much as nino mong makiburi na Opo. We really do not want that. But if it is bound to happen, I'm sure God, who has been used to writing straight with crooked lines, will again use this only to strengthen us. Kasi potang lalo na magdwindle na yung kaya katamong disunity. Yeah. It's time to remind us, hey, you were born of the martyr's blood. Don't just throw it away. Okay, makanya niya baka yung meaning nito. Opo. I remember, pasingit patalastas. You know whose feast day it is today? Whose? Palo ko, March. Saint Simon and Jude. Saint Jude Thaddeus. Sinimba na kayo? Hali pa po. Nya, Emiya pa balo. Ay, Diyos ko po. Ako, Niya sinimba pala na pa mo. blank nga ning lupa yung nganing ating kupamburing ko tang kung naisundo. Di, puto naman. I celebrated the traditional Latin Mass ng Dinabak. The readings for today was the reading of the Gospel, especially iba't siya kang San Mateo. Nung nuka rin sa sabihan nga ng itang famous ng sinabing Kristo, if they persecuted me nga na, you will also be persecuted because no master, no slave, no servant can be greater than his master. So nga, if they threw me out, if they made me suffer, if they make you suffer now, and they throw you away now, remember, they have done that to me. Kay ko itang bala mo, it's a call for us, be ready. Uling, it will be part na ning life na ning Santa Iglesia, no? Ning kaya katang kasalpantayanan. Pero ako, pipicture kaya mo yung sarili ko, kaya talugal na rin, no? You learn a lot. Anya ako patang, ayisip ko na rin kapatid king Syria, deng Iraqi, ne? Of course, focusing, alwa mo ilang magdusag yan, deng gyareng Muslim, matin mo nang magdusag yung gama, uling din yung kalaban, regardless, kaya fundamentalist le, maski na, titirahan da, no? But putting myself at aking lugar na rin ng Kristiyano, hey, deng martyrs talaga, ilang mangising kay katamo, no? It awakens in us. Pero, it does not awaken in me anger or hatred for those who do it. Ako sasabihin ako tao, no? But, ako sabihin, I don't care. But no. I care. Pero, mas mangi baboy tang mas akakikitang may papatibayang kang kasalpantayanan mo. O kaya makalunos la rin ang kapatid mo. Yes, potang kay, pero patangaki mo itang matapang dangarapan. Tang kukwento mo at ang anak na eh. Opo, I mean Wow. Yung kwento ngayon karin niya naman pero this is another place yata. Detang sabi rang binake do kano rin nga na kay but they were needed. Pepalubdo kayong bakery. Deng tao. So, ining meto nga yan ing lagyo na George. Kasi, Katoliko ya. Kristiyano ya. Ngayon pepasalikot na yung mana yan. Karening kaluguran da Muslim. O nang, syempre, ka-Muslim dala, ma-forced lang i-turn over de. Bala mo, sikwil de. Niyang kairap na no resundalos. Deng ISIS din. Deng ISIS. Ara ka nung makanyan kaya. Recant. Ay tang papayaliliray lagyo na to a Muslim name. No, anak ano. Ayaw, mangilabot ko. George ko. That's my name. It's my name. Kristiyano ko.
migrikant, agyang na nung malyari. Kaya ba't likwanda na erugure ning sablare? Kasi they had to flee. Pepa sa likot depin Bang kanita, uling anak ya. Nagyo itang balurad. Dumalan na pong bundok mo. Anong makanano? Talagang, nagyo yung biyahe ning anak. Petere, anak ka nung inarapan nila. Mate kung Kristiyano, anak ka nung. Kaya ba't, bala mo atin yung sebyanan, bayo ya ka nung makoy imanan, yan bayo lamikawani. Anak ka na nung kailangan kang mag-recant, anak yan, 10 years old yata. Na naman, itang to save yourself. Oo. Maya na ka nung makanyan. Ikayo po'y sinabi ka ako, kailangan talakaran me ingke kang kasalpantayanan. O ba't po mag-recant ko, anak ano? Niya mong 10 years old, nagyunay ta. Bala mo, isipan ko, in a few years time, matinta mong St. George the Iraqi. Diretso waris itong makanyan, martyr. Martyr. Kasi papasakwil din Saka kasalpantayanan. minsan talagang mas masikal kasalpantayanan din anak kaysa kay katamo. Nga pinako, anak ya, intindihan ng gewa na rugo. Kasi ing reaction da rin nga na kay wari, yan flight or fight, harapin wari tita, itong makanyan kaya nakan, self-preservation. Yung priority mo. Fight, no? Pero Fight siya. fight for my faith. Not For my bodily not for my earthly body, inggewa na. At saka ito sinabi na mismo kang mana, so foreseen na, bayula pa mikawaning mana. Sinabi na kano kaya talagang, sabi po, talakaran may kasalpantayanan. Gawan ko po itayan na kano. And true enough, tapin, petere. Hey? Tiyan kaya kay katamo, pilan lang anak na Wala lang sense na Minsan isipan mo, walang sense. Anyway, pero among, that brings us to our main topic. Deng mo munang martyrs, deng mo munang santo. Kibat ngeni, pota sabihan mong Roman ka, martyrology. Yung anak ko kasi ako, martyrology. Listahan dere santo? Yes. Ba't man ngan martyrs? Ba't po martyrology ya pa mo rin ing Laguna? Kasi yata, deng mo munang santo, martyrs la. Yes. Then, So, halos makanyan lang. May pemateda lang. Remember, yung persecution, immediately siniclub. Opo. Anyang mag-develop na yung Christian community. So, alalang time pang recorded a holy life mo, being mayawas lang sang confessors na, maging banal lamang. But, yung kabanalan da, may akit ketang karelang pamagdahon lang biye. No? Later na lang mo rin, tanda ka lang confessors later, may pasyag kabanalan na pamibiye without having to suffer martyrdom, no? Being killed, no? For the faith. Anyapin. So, deni po among, deni nga usan tamong saints, mumuna lang martyrs. At hanggang ngayon, atin pa mo rin martyrs. Kalupan na nining anak, George. Pagkwentuan tamo na, puntita. Palagay ko nung mete ning pare ngayon ninyang Kaya karetang kaya meging cardinal, meging santo ya. Kasi rin kaya na may nga martir na lang. Itang king Armenia. Armenia. Was it Armenia? Armenian niya. Sabi mi, kamag-anak na siguro Mother Teresa yan. O kaya, kakain Ing milyari kasi, talagang 28 years siya in hard labor. Ako Tita Shirley, bala mo itang moving Pope Kirill. Bayo ya meging pari. Nyapin... Albania. Oh, yes, Albania niya pala. Sorry. Nyapin. May bala baligtad na. So, kasi datang 38 na kayabi na mong lalakad na nung maging santo. Yan mo yung mabiye. May paintagon mong mabiye yan tita. Making cardinal yan. Nyapin niyang kinawal ng Pope Francis afterwards, sana ka nung makanyan. Today, I've touched martyrs. Anyway, so, dening pisasabihan tamo nga rin dening maging santo, dening makanyan. Sa celebrate tala November 1st, hindi ta kapasakalya pala. Kailangan siguro, pag nakata na naman pong pasibay, Tita Shirley and Among, kailangan balutayan ng naning difference na ning.
All Saints Day, keng All Souls Day. Ang pong why the apparent o why the confusion. Every year, May dapat. tukila kasi eh. Opo. Tsaka, tapin vigil. Wow. Kasi pining ingke katamong All Saints Day, ilare-niretang santo o ring mga meging mangayap king kay katamong biye. They have been known, talagang they've been canonized and they have been known historically, identified la. And we commune with them. All Souls Day, actually, itsula naman, ang po palaretang maya paminunang ayatam naman balo. All Souls Day, pitukide, uling, agyan kareng All Souls, kareng kaladwa nga rin, mapalyaring ela meging santo, ela meging talagang, ela may acknowledge, ela may recognize, pero atin lang mangayap at depatan, meging mayap la namang kimbira, o kaya, mapalyaring, uling kaladwala namang kay katamaki ugnayan tapakarela, uling, hopefully paniwalan tamo they have not been condemned to eternal alang eternal damnation pang masya, but atsula in the waiting pituki dala rin uliping, well, to be a saint you have to die first, no? Although tilang ako siya na living saint, but you will not be included ketang balo may itang metong Italian, I think there's an Italian story yung metong nga remote village Don Pietro Paria. O naging interview dala reng kinder. Mag-start pa mong magsalitang Italianong formal. So in interview dala, sinabi da, what nino ing balo mong in question karela, say something about the best person you know in town, in your community. O siya malatiyang village ita. Pare nga praise din ngayon Paris president ang matwa Don Pietro, so in-identify Don Pie nga uling Don Pie uling yung karelang yung karelang yung karelang nickname. Don Pie kay patang ko nandala perke why kasi nga na he gives us he celebrates the Mass for us. He visits us in school. At sinabing he brings us torta nga na. Torta is cake, ne? Bread. He brings us bread. He brings us sweets, ne? And he blesses us nga na. Tang metong went further. He is so good nga na. That I hope the Lord will take him nga na so that he will immediately become a saint. Out of the kaya. Narugubalo pa. Papatenan eh. Yeah. But that's true. Yang ini, bala mo itang apparent confusion, uling mitutukila, kay ba't itang atintamong piyestang daring hanggang santo. Kahit ang pandang bengi na ning November 1, at inang vigil naman, pa mag-prepare para king kapiestan daring hanggang, pamanalala ka rin hanggang maldang kaladwa. Nya, November 1, pambengi, Manyulu, uling that's part of the vigil, ne? Anya, itang balaming daon, may extend yung November 1, anya ing daon balamo aldo daring mete para kareng mangubi yapin yung todo Los Santos. In fact keng jargon in todos balamete na todas siya nga o may todas siya nga pagagyan ke sugal tinodas ne burin saban mayari na impyalong uling minyambut ne kaya lalo na itamong kita of that generation 19 jantaya tinodas siya. O kaya nga yan, kaya ka rin keng bulgarampong ka rin nga luwang kaya metodas metodas na nga na. Pero todas, actually, muri na sabihan, all. Kanya, todos Los Santos means all the saints. Patakay, November 2 is todos los muertos, all the faithful departed. Kanya, it is wrong to say, careful ketang adaptation na todos mete. No. In todos is at pareho ng gagamitan is all saints anding hanggang banal, all souls ding hanggang mayango na biye. Kay bat ita nya makanyan mo milyari ngayon daon ni uling mitutukila ring adwa but itang abak pangat papuriyan talang anding hanggang santo patat ang panggat panapon isa jata naman impamanalala ka ring hanggang mayango na biye. Ayan. So, the Todos Los Santos is actually November 1
in proper term, kay November 2, nung tukyamyari ng Kastila, todos los difuntos. Yan yung kailangan tamo linawan. Kasi among, I think, maging uso mo itang mas maranon for convenience eh. Waling Itam- dakal ng rentao. Opo. Tsaka, siksikan ka rin sementeryo, ka rin columbaris. Basta tako yako, 80s. Balo ko, deng tao, tutok yan de pa itang dapat 6 p.m. onwards ka rin kapamo tsaka rin sementeryo niya. Susuluwara eh. Ilola, istong tinipakang before 4 p.m. Dumalan ka papisamban eh. Istong tinipakang maranon, kutna na ka na, nano kayo nung kumuntay na kanita. Pero ngayon, abak, at tinapunta ka rin sementeryo, sasabihan November 1st. tayo mo, may gulula, uli kitang martial law kanta, bawal lumwalbeng. Yes. Gewa de nga ba? Nyari si Bambing, may ngaturan la naman kanita. Yes. So, ita, for the sake of convenience, ya po, anyapin maging abak ya, impamamunta. Okay mo naman siguro kasi nung intention among eh. Pero iyo kakalingwan, itang aldong ados, karintamo, we are encouraged to Pray, the church to go sets to aside church a day to pray for them. Karin la po magaganap dito ang along misa para karang miyangob that typically keng meto nga parokyang normal ay kaya pa ito nga parokyang Parokyang normal? I mean normal in a sense that normaling operation. Tutukila Ano keng na kaya po tutukyan yamong dito. emil kanyan eh. No. Mag-evacuate. Wow. So, at lula pong misa reta. So, there are the traditional 3 masses celebrated by the parish priests for all the faithful departed ng kayang parokya. At the beautiful ceremony also of the vigil, atin mo naman, patang we remember the faithful ones, Opo. mihayadwala rin kasi depende keng katang kaugalyan. Unang ing maka what do you call this? Ining infusion na ning Halloween that they borrowed from the Americans. Kanita laman yan Mga among yung buri na sabihan ng Hallows, good people. All Hallows, it's an old term. It's an Irish term actually. Wow. All Hallows. Hallowed be thy name. You remember the old karinya mekwa, dingang banal. No? There is an Irish tradition kasi bakit nagagawan dito. Kasi ila, bali rin Irish supposed to be faithful Catholics la forever. Pero Nakalaka folklore. pero inimbento yung All in Hallow. Ding Amerikano ilang mag-develop kayong Halloween na yan. Opo. Itang All Hallows is remembering the faithful departed. Talagang pupunta lang naman kaya sementeryo, which is what we do. Kay ba't ngayang digdagan ding win, ngayang Halloween, lekora na itang all. That's why the Halloween now does not carry anymore the meaning ding banal. Dapat pinong Halloween banal la rin kaya datang banal la rin ating saguan pampangil ang pamangal wala bituka. Cool. Saguli mo po. No. Sundo tayo yung pipagkwentuhan tamong yan. Kay bat na ning break at merim lane magyaya mong Makapali lang buntok din banal la duwende You send me each day. How countless your gifts, how boundless your mercy, how wondrous your works and your ways. I now return this love that you've given me, O Lord, and raise to you this humble offering, O Lord. Take all that I have, all you've given me. Take my hand
Agbalik tamo po ngeni Kenny pamurin king kwentuhang Katoliko. Medyo merimlane yata buntok yamong Jean. Buri mo, siyempre, ding anya pinachula re santo, anya atin tamong Aldoda re santo. Because we are asked para i-emulate tala, o miwangi simbiya tamo karela, ne? Mhm. So among medyo disjointed yapin naman makatuklok yung isto o tutugma. Itang the night before All Saints Day, magluwala pa mo ring zombies. Yung sasabihin da, alwa naman pura santo nga man, may ding mete. Mas marok nga ko. Makanano, tuturuyo ka rin anak nga ko, potang matela riyapuran po rin kung da vampira lang pong aswang lang ako. But what value does that has? Anyapin, para ituro mo lang, katuwaan mo po nga rin nga, pikatulan mo po nga. Sige, pikatulan yun ang pikatulan yan. Nya po tangkay, children get afraid or they get a different aliwaing konseptura, aliwaing karelang akakit ne, biro mo pen, and you idolize them, akit na parang anak, pigastusan mula, sali mula, pakostyum mula, and they, keng matada rin anak lalo na ne, ang pogyan ang kareng anak, ang kareng matwa ne, this is important, kadagula bagay ne, pero pagsadyan men talaga ne, pigagastusan me. I do not know why you can glorify what is gory and what is So it's a no-no. Ampong ala na respect kareng miyang ubi. Kaya kailangan tayo yung agkas masadese yan among kasi po ngeni kare subdivisions, kareng TV shows, atin Halloween special. Ay, kaya ni King Radyo malyaring Halloween special pala. Naninggawan tamo tita, Saint Special. Ice cream special. Ice cream. Bala matanda ng kitang ito ngayon may wala kang mall. Dakal po anak mga wala kang mall. Gagagaya, kaya. Barely makapagsalita ya pa mong astro kung magsalita, mga 3 years old. Pero matabil yung anak ko, nang gagagaya because may wala ya. So, interview reget ang office and security. Nande, kasi pilit dang kukunan, anong pangalan mo nga kaya? Baby po, nga na, siyempre, baby siguro nga ako sila kaya. Nano yalagyo yung tatang mo, nga demonyo po nga. Diyos ko. Ha? Uy, mamo na niya lagyo. Aswang po nga. Nge, nga. Nung ka rin ka makatok ng impyerno po nga. Marina, sabihin Uy, kayo ka pala. Nga na, kuling. no. Patabi patelay manam po itatang na. Demonyos ka nga naningin ma. O yung mabating na kamo kaya niya, aswang ka nga naning lalaki na maging sana. Malagang mabating ko kaya impyernong baleng ini nga. Makikiramdam yung anak. O yung identity, no? It's almost like that, no? O ito mo pinili, mas appealing yung papinili, ita siyak, pakinganak na, itang mipapate. O na yun, feed me kaya. Feed. Nak, tara, punta tayo sa SM. Bakit po? Bili kita ng kotsum. Anong kotsum ang buri mo, nga nani? Papadulduane, kanta mamili mo. Zombie. Demonyo. Ito hanggang vampira ka rin. Look, you're making a whole, patangkay, i-glorify na panupaya, may media, patangkay, pakit na pa yung, takal-takal haban keng makanyan. Yes. Patangkay lawin mo, katoliko la rin. Abe, ning kaya laman mong katoliko, yang dingi katoliko pa. Speaking of Machiavelli ka rin. Kaya make-up daw pa mong, ne? Oo. Makatakot ang make-up. I appreciate mo kanta. Ako yung appreciate it ang naka pepakit de kang Facebook. Makasulod yung uting tatal na yung plato yung buntok na. iyak mo muna kay pungikit ita bala ko John the Baptist. Kay itang buntok. Minyula yung costume talaga. Po itang unak naman lalakad yung makalwalya bituka kendalan. Kaya ako, imagine these parents. Imagine na nyo noreng anak yun, may paltutu karela yan. Uning, wari di tayo kukwento ko, pining kaluguran ko. Atin niya nga naka mga latiya mo. Mariria lang mag trick or treat, mag Halloween. Kaya lang meto nga village. Sige, na makanyan. Nung buriyo makanyan, piblasan da kayo. O nanging gewa na.
saints la. At Bayo Lalinwal, San Lorenzo, may Flea, dening ining costume mo makanya niya na yung santo ngayon ni. O katekais la kay bat sulod da yung burirang gori. Sana nung makanyan. Ngunit yung problema, pamatula mo. Bangka nita may pamatakot la. Kaya mamiyala pang premyo. The Pero, scariest ka, no? Diyos ko, dakal ka rin. Nagyan ako mag-costume, manyambok kayo eh. at no? mo pong texter, ini ba't friendship? Karin yung kumbinto na nga mong Ariel. Oy. Sabi na, karin king friendship, Jesus, the Eternal Word, Parish, isto po ka ng pagmasusyande ing fiesta, October 31st, natin lang parada daring anak ang makasulod imalan a santo. At katula na po king kwento ng among Jean. John Agustin Tiglaw po ini. Hi, John. Kay Kayan. Friend. FB friend. Ayan. FB friend kaya naman. Mag-enjoy lang ka rin kwento yung among. Funny thing happened on the way to the forum. Bala may paita. Sige po, kayong magkwento. Tingko alwang kwento. Alwa na maning kwento. I met the devil on the way to the radio room. Nino nga sa gano'n. Inisip ko agad, ay, at yun ako kainin din. Ka sa ganun mo. Haliwaya ko ito. Minuna ako keko. Kaya mo kain eh. I think it's talala ko. Itang katoliko dapat. Itang nung namin sa saksak daging asbog mo, susamol mo. Dapat minisip. Dapat minisip. Yung kultura nga yan. Kanita naman trick or treat na yan eh. Makiuso pinamong. Burenyo. Kaya I remember kaya kayo kanita yung datang ko. Stop. Kayong Martis tayo Sisignal na yung maganakang pero atinta mo reminders. Bayo tayo mamupos. Halloween Special. Manager niya. Bukas, birthday na nga mong siya. Ay, wow. Happy birthday, Among. Wow. Yak pala. Kempong marugod ako pong kukumbiran. Kem birthday ko na eh. Nung bisa kayo pong makipag-birthday, simba ko pa mo. Pero, keniking katedral. Kempong Domingo, atin tamong misang, makabula na po yung traditional Latin Mass. We will be celebrating our first, with the Latin Mass Society group, keniking Barangay Lourdes Chapel. Nepong kasanting pangayos, simply, dakala salamat ka rin kay katamong CPC officer sa ginunyat at ginusal talagang to make the place a fitting place for the praying the traditional Latin Mass. Ang itang Misa ad Orientem para naman karetang in Kapampangan pero Misa ad Orientem same place pero 5:30 na po ninggat panapon Sabado. Anticipated Mass. Tang Domingo Among nanong oras. Alas 8 tan Domingo naman. Regular neta. Abak po ita. Yes. No pong at kay Lubyo at kay kayong faith appreciation to pray with us the traditional Latin Mass, you are most welcome. Otherwise, then pong talagang kay reta makabuo na itang members na ng Latin Mass Society. Kayo members kayo na eh. Don't you worry. Dapat, pag nakaring girls, dapat makaskirt and veil. Opo. Metong mo po ka rin kayo. Part nung pong munta ko ka rin, we highly recommend and we highly encourage you then bye-bye to wear the veil. At syempre, nung maka-veil ka, dapat makaskirt ka. Kasi Mas hanapin masanting niya, Bernadette. mas manayo niya. Maglupa kang flagpole list nung makapantalon ka. Anyway, nariyan tayo po yung kay katamong episode, Kening Panalangin. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami kaniting pigkalumong pamikatagon ang misabi-sabi, mi papagkwento at miragdagabelwan dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana lalo na detang kaya kami nga kakwentuhan. At yu karing karelang pi bale-bale pipagobran o nung nulaman karing ngening. Paratila sanang maging masaya pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalumusa na karelo ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa at layon ilawot mo la king nanong man kapahamakan.
Nung sakaling natinlaman karamdaman o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat o kabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ingke kang lugod at lunos. Iapagmingan ke kayiti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming ginu, mag-ari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alangang ka. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. At bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tutu, ingib pa, anak at Espiritu Santo. Amen. dakal pong salamat king pamanantabe yu ini po surely God bless you and keep you. At ini naman po yapong Jin, pansamantalang mamon kay kayo at masayang ngaldo, daring hanggang banal ampong ding hanggang maldang kaladwa kay kayo nga. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko, King 91.9 Bright FM, ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldo ngay ni. Ubos, langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y marangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan sa libutan. Ang ngalan niyang ang singning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah! Pag-isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Umayang ihayag, purihin siya, at ating imunyang awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay dumupos. Langit at lupa, siya'y papurihan. Araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan. Lukso sabay sigahan. Ang ngalan niyang ang singning ng bituin, liwanag ng Diyos, sumahati. Langit at lupa, siya'y papurihan. Siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Pag-ibig ng Diyos sa tanan. Ang Diyos sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan.